umuulan na guys. Time check, it's 10, mag-11. Guys, umulan na. Umulan na naman. Guys, umuulan na. Sabi ni Mama sabi ni Tito. Hi guys. Cordon bleu. What's up guys? Another day, another vlog. Lala, where are we going? Where are we going? Bibili kami ng regalo ni Auntie Uya guys. Bibili kami ng, anong bibili natin? Slime. Ay, di damit yaya. Dad. Ay, guys, kala ko Hopper. Asan si Lily? Doon daw si... Kumain na si Lily? Naligo si Lily? Ako. Anong color ni Lily? Color ni Lily? Pink. Asan na si Lily? Doon dabas. Dun sa labas. Hi vlog. Ay, gago. Saan tayo pupunta? Sabihin mo, saan tayo pupunta? Nag-isip siya guys. Loading. Ang bibilhin ay wrapper, Mani, pandesal, toothpaste. Ano ba? Bibingka. Bibingka, cake, flour. Yun lang, ang agenda niya. Time check. It's 1:20. Got the flowers. Lala, video tayo. Ewan? Ay, Naka-stay away siya sa cake ng 5 liters. Ang stay away niya sa plan. Wow, nakamatawang ba na yan? Uwi na guys. Time check. 3:05. Nasa San Pedro na tayo guys. Ano nga na ginatang yun? Jollibee. A few inches later. Make-up na ako. Make-up na tayo guys. Hi guys. Ito yung menu natin. Our menu is chicken buffalo, spring roll, Spring roll. Seko egg. beef salpicao, Salpicao. cordon bleu, Cordon bleu. caldereta, And the pancit, and lechon. where's the lechon? Lechon is serving for... Hi guys! Ano ba yan, Program Ricky? time. Time check. 5:30. Hindi pwede yan. Dito na sila lahat guys. Ay, mag-hi kayo. Kala ko. Hindi ako nakikita. Answer natin ang ating mga senior, ay hindi pala senior, survivor. Alright, once again, palagpakan natin ating celebrants! Ayan, kumanta tayo lahat, palagpakan! Tama! Palakpakan mo natin si Mami. Mami, magpapicture ka naman sa ating celebrant. November 16, 1965. Ngayong araw po, 18 years old po si Tito. Ready po. Mali. Red? No! Pink? No!
Ano po ang paboritong pagkain ni Tita Nora? Okay, smile. Smile ka muna doon. Okay, ano po ang paboritong pagkain ni Tita Nora? Kahit isa lang. Tinapa. Tinapa? Ah! Tinapa? Bakit mamaya malalbo? Papa Jose. Next in line, tower 606, may call on. Ayan, palapakan mo naman once again, Mr. Dennis. Ang governor ng Mungkaga. Na pinamimigay po. Galing kay Papang. Ayan, palagpakan po natin once again our birthday celebrant, Tita Nora! Ayan, ano kaya yan? Ah! Mani! Ah? Siya, favorite. Kanan na nabigat. Next daw ka. Kiara! Nagmayat! Ayan, please open the gift, please. Ano kaya ang regalo ni Valerie? Ang regalo niya po ay Inky Warlatig! Nagmayat! Ay, malaki lang. Ah, puto ka la siyaw. Ala? Ayan! 24/7 pandesal na may cheese doon sa loob. Shawarma. Tupig! Fresh from Villasis! Miss Jenny's. Embutido! Alright, ano kaya? Ayun! Tubig! Ayun yung buhat-buhat niya kanina. O yan. Once again, palakpakan naman po na. Palakpakan naman sa our birthday celebrants. Tita Nora Pascual. Ayan. At the count of 3, i-blow na po yung kanyang 6 na kandila. And then afterwards, mag-blow ng candle sa birthday song. Ayan, picture, picture. Ayan, mas malakas sana. Wow. Let's go! Hey, hey! To celebrate Tita Nora, I wish you all the best, Tita Nora. Good health and more birthdays to come. Thank you so much.
Happy 60th birthday, Nora. Have a great day. Happy 60th birthday, sis. Wishing you good health and enjoy your day, enjoy your vacation. Hope you having a good time and see you soon. Happy birthday. Love you. Love you, Nora. Happy birthday. Say happy birthday, Lola Uya. Hi. We're going to Dollarama. Johan. Dollarama. Okay, Jared, say happy birthday, Lola Uya. Look at me, Jared. Jared. Happy birthday, Lola Uya. Yay! Say, Johan, happy birthday, Lola Uya. Oh, look at me. Okay. How about you say happy birthday? Oh, how about you sing? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kiss Lola Uya. Kiss. Kiss Lola Uya. Yeah, kiss Lola Uya. Kiss Lola Uya. Jared. Konti lang daw. Ayaw mo na maganyan. Sing it through.
If all of these were changes, patiently hear the way. Well, I can show my sense is true. The miracle of faith. I was living for a dream. Now look into your